I think you're alive. Are we? I think, yeah. Hello, everybody. How's it going, guys? Hello. Class 83, guys. Welcome. Let me see here. Who was the first one? All right, Mr. Pablo. Almost all the time being the first one. Hello, Mr. Pablo. How's it going, man? Hello, Jumara. Then Marley. Mr. Jefferson. Fernando. Then Marley again. Cesario. Hey, guys. How's it going, everybody? Hello, guys. I hope you guys are, brilliant. And I hope you guys have health, love, and peace and many other things as well, as long as money. And well, we need many things to be happy. I think happiness is the gathering of many things at the same time. So how's it going, guys? Hello, how are you, everybody? Good evening, guys. Welcome to class 83. So guys, look, I don't know if you are in my Telegram group, but I sent a message there today saying that we, could probably try this class 100% in English. And, I'm gonna, guys, start by talking a little bit in Portuguese, and then we can, turn this class into English. But let me introduce, what I want to do first in Portuguese, and then we can talk a little bit in English right after, all right? Pessoal, boa noite. Aula 83, vamos dar um tempinho aí para o pessoal chegar, fazer o nosso queridíssimo warm-up de sempre, né? Ali onde eu aqueço aqui as cordas vocais e vocês aquecem por aí os dedos também, né? Para interagir bastante no chat e tudo mais, porque hoje essa aula ela vai ser bastante interativa, eu conto aí com vocês. Pessoal, é o seguinte, eu não sei se vocês estão no meu grupo do Telegram, mas eu mandei uma mensagem lá, um áudio agora há pouquinho, contando um ponto que assim, existe na minha opinião, tá, pessoal? Isso é a opinião que eu estou dando a vocês, porque eu já trabalho com inglês há muitos anos. Existe sempre aquela questão de que as pessoas acham... prestem bem atenção no que eu vou dizer, tá, pessoal? Para vocês não misturarem as ideias, mas existe aquela questão que as pessoas acham que os nativos de países de língua inglesa ensinam melhor inglês do que quem não é nativo, tá? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Obviamente que um professor de inglês formado em um país nativo, ele é um nativo, mas ele é formado, ele é um professor realmente, óbvio que ele vai ter outras estratégias aí, principalmente na parte da fluência oral, que provavelmente alguém que se formou e não é nativo não terá. Só que, pessoal, uma coisa que vocês precisam entender é assim, não é todo nativo que tem a capacidade de ensinar inglês, tá? Como não é todo nativo em português que poderia ensinar português. Eu não posso ensinar português, vocês poderiam ensinar português? Então não é simplesmente o fato de ser nativo que faz com que essa pessoa esteja aí habilitada a ensinar inglês, tá bom? E aí eu sempre falo isso, sempre justifico esse ponto para todo mundo, porque as pessoas geralmente confundem. Não, eu prefiro ter aula com um nativo. Não, se você prefere um nativo para trabalhar a parte do seu pronunciation, eu te recomendo realmente, mas uma pessoa que fale aí o seu idioma vai acelerar muito mais o processo, porque vai fazer, né, vai te fazer entender de uma forma mais rápida. Ou seja, é o português auxiliando na velocidade de compreensão, tá? Não é uma aula pra gente entrar e ficar batendo papo né, como foi a sua semana? Me conta aí, né, aquele papo de comadres e compadres em português. Não, é o português usando aí como uma ferramenta estratégica, né? Isso é uma metodologia, isso chama-se ensino de idioma bilíngue. Você usa o seu idioma para ensinar um segundo idioma, tá bom? E tem toda a questão também que um professor que não é nativo no inglês, ele passou pelas mesmas dificuldades que você passou. Então ele entende muito mais as suas dificuldades. Quem nasce num país de língua inglesa e é um nativo, ele não sabe a dificuldade que é aprender um segundo idioma. Porém, tendo dito isto, eu preciso acrescentar para vocês que, em um certo momento, pessoal,
Mas aí a gente está entrando numa parte de prática e não de compreensão. É interessante fazer bastante exposição no inglês, né? Existem outras formas de exposição. Obviamente que não precisa ser uma aula explicativa, né? Existe a forma que a gente sempre faz às quintas-feiras, que é pegar conteúdo real, que é pegar o trecho de alguma coisa, que é pegar várias coisas em inglês justamente para a gente praticar essa parte do listening e também aí um pouquinho do pronunciation, porque se vocês seguem as recomendações que eu dou, você aí na sua casa faz, né, os movimentos, repete em voz alta e trabalha muito o ouvido. A partir do momento que você trabalha muito o seu ouvido, a sua boca, a sua pronúncia funciona de uma forma muito melhor, tá bom? Mas o inglês faz muito parte também você fazer um consumo de conteúdo 100% em inglês, porque... enfim, isso te dá um raciocínio distinto ali, faz com que você faça uma conexão mental diferente com o inglês, tá bom? Pensando nisso, e aí voltando da corrida hoje, eu tive essa ideia. Eu falei assim, poxa, eu vou propor pro pessoal, então, pra gente fazer uma aula, não 100% em inglês. Vamos aproveitar hoje que quase ninguém veio na aula aí, a gente tá só com 26 pessoas, 24 pessoas agora, e vamos fazer o máximo que a gente puder em inglês, tá bom? Vamos fazer 100% em inglês até o ponto que a gente conseguir. Então, ou seja, é a nossa aula de terça-feira. Ela é uma aula de conteúdo, eu vou fazer algumas explicações, porém eu não trouxe uma estrutura muito complexa, tá? Eu trouxe, na verdade, alguns vocabulários e a gente vai trabalhar em cima desses vocabulários. Então, para não complicar um pouco para alguns, no sentido, poxa, explicação, 100% em inglês, pode ser que eu perca um pedacinho ou outro da explicação, eu resolvi fazer essa aula com vocabulários. A gente vai fazer uma aula de linking words, tá? Eu vou fazer só a introdução em português e depois a gente segue em inglês. Deixa eu tomar minha aguinha. Tô com o ventilador bem aqui atrás, pessoal. Se o barulho estiver muito forte, vocês me avisem aí, por favor, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu ver, eu só vi aqui um comentário que eu achei legal. I think it's not true because be native done is guaranteed of knowledge. Isso aí, exatamente, foi isso que eu quis explicar, né? Não é só o fato... da pessoa ser nativa que ela consegue ensinar. Ensinar vai muito além só do domínio do idioma, tá? A gente sabe, e isso é um outro ponto, né? Rapidinho, os 22h10 em ponto, a gente começa aí a parte explicativa, mas tudo isso faz parte aqui da nossa forma de ensinar, ensinando a aprender, né? Existe, a gente conhece muito essa questão, existem professores, por exemplo, formados em dinâmicas de ensinar, inclusive inglês, né? Nos cursos de inglês e português, que eles têm toda a habilidade de ensinar, mas não possuem o idioma. Como existem pessoas nativas que têm o idioma, mas não têm a habilidade de ensinar. Então, são duas coisas totalmente distintas, né? Possuir o conteúdo e possuir aí a habilidade de ensinar. Sorry guys, I muted the microphone. Now I'm back. Então é a junção desses dois pontos, tá bom? So, let's go, everybody. Let's go, guys. Let's go. So, it's going to be 100% in English, all right? I'm gonna speak at the normal level that I would speak to, anyone. I'm not gonna go, like, easier because this is a class. I don't believe in that. I always train my teachers, or the teachers I had the pleasure to work with. I always tell them that they have to speak, at a normal level. Because English teachers tend to reduce the speed of their speaking or, of their fluency so students can understand. But I think this is a big problem because, when you do that, you are sort of getting your students to be used to a wrong speed, all right? I have told you guys that English, English doesn't have this standard speed, but of course a lot of Americans speak so fast. And then on the other hand, we have a lot of British that I can say that they speak at a more concise way. So they stop a little bit more. They give those like pauses and then actually if you see the way I speak Portuguese, it's the same way that I speak English. There is no way of of me trying to imitate someone in English
other than myself. So I imitate myself. So I speak English the way I speak Portuguese. I speak English at the same speed that I would speak Portuguese. And if I spoke French, sorry, for instance, I would speak at the same level. And then if I spoke Italian, that would be the same. So don't get yourselves, don't get yourselves attached to the fact that you have to imitate someone else. Never try to imitate someone else. You can imitate some pronunciations. You can try to get a bit of the accent from someone else, but you're never gonna be able to be 100% like this person you're trying to imitate, right? So guys, we are losing people here. Look, our class hit the number of 33 people simultaneously, but now it has decreased to 24 guys. So if you speak English is something that will send you guys away, I gonna go back to Portuguese. For me, it's no problem at all, and I'm just trying to hold this class 100% in English because of you, because of your listening, because of your practice. It's not because of me, all right? This is not because of me. Another thing that I'll always try to share with other teachers is that sometimes when the teacher speaks a lot in English during class, it's sort of, this is a tendency, sort of shows like a big ego. And I don't want to be that, all right? I don't want to, not for a second to, I don't want to get you guys imagining that I'm doing that to show off, to sort of, enlarge my ego. This is nothing like this. I would be silent here if it wasn't a YouTube class. The thing, on YouTube is that I'm the only person able to speak. So this is actually, a very passive way of teaching. I can't communicate with you guys. I can't, I only speak and you guys sort of receive it. It's passive, all right? It's passive. So anyway, it's not because of my ego. It's just so you guys can practice a little bit of the listening, right? So let's go, guys. Let's jump into the main chart now. Because we are going to study some linking words today, all right? Just 1 second. So there we go, class 83. All the things that I always ask you guys. So not this, all right? So all the things that I always ask you guys. We have a lot of new content every week here, new classes every Tuesday and Thursday. So if you are not subscribed yet, so consider subscribing, right? And of course, if you like this class, please thumbs up. And if you don't like it, thumb down, no problem. This is just a feedback, and if I get a lot of a thumb down, I'm gonna work on my classes so I can get them better. All right, so let's go, guys. Linking words today, and well, this is so let me see the hello, is anybody there? I got disconnected, guys. Hello. All right. Are you back? Are we? All right. The chat is still disconnected here. All right. So now you're back, yeah? Right? So all right. So that's good. That's good. All right. Cool. Let me know, guys. Let me know. All right. Yes. All right, so let's go, everybody. So then I was explaining that last class, or some of the classes before that, someone asked me about o, do, and do. And I gave this quick explanation about o, do, and do, right? So today we are going to discuss a little bit more about it.
and see some examples of it, all right? So let's go, guys. Linking words. Just to give you a little explanation before we get into the main chart. Well, the name of it already explains everything, because if you see, linking words means that we have some words in English that links things, all right? So if I have two sentences, sometimes them, being a little opposite to each other, but if you have two sentences and we want to connect those two sentences and make a longer sentence, we have to add a linking word in the middle of it, like connecting both sentences. We have many options of it. We have, the most common ones being and, but, whatever, like R is a kind of a linking word. So all those that I just mentioned, but, and, or, are examples of linking words. So if you want to connect two sentences, like I like to work on a computer, but I hate machines. So I'm connecting two sentences in one, and then but in the middle of it, all right? So this is linking words, guy. And today we are going to talk about although, in spite of, and despite. Despite being just one version of in spite of, so the same meaning, right? I know you guys might know them already. You've probably faced, some of these linking words before. Probably if you came across, although in a composition, probably you have never used it in spite of, because it's a little bit more formal, but I'm sure you've seen that before. In spite of is so common in like formal compositions. It doesn't need to be like so formal. Sometimes on a website or something you've probably seen in spite of, right? So let's go, guys. Let's go. Let's make this class a little bit more dynamic. Look, let's have a look at this situation here. Last year, Paul and Sarah had a holiday by the sea. It rained a lot, but they had a good time, right? So last year, Paul and Sarah, they had a holiday by the sea. It rained a lot of raining. But they had a good time. So you can say, just concluding from this situation, you can say, although it rained a lot, they had a good time. Although it rained a lot, they had a good time. It means like it rained a lot, but they had a good time. If you pay close attention here, you're gonna notice that this although can be changed and swapped for but. Look, it rained a lot, but they had a good time. If I changed this who composition and added but here, it would give the same, sense of although at the beginning. Although it rained a lot, they had a good time. Or you can say, in spite or despite the rain, they had a good time. So this is like, it doesn't matter. It means like if you add this in spite of or despite the rain, it means like it doesn't matter the rain, like they didn't care about the rain. They had a good time anyway. So you have both options to use here. But look, guys, note when we use although, we use subject plus verb. So look, subject plus verb after although. So then we have although here, then we have the subject, and then we have the verb rained, right? But if you want to use in spite of or despite, the composition, the order of the words must be like, look, a noun. Then after a noun can be a pronoun. The pronoun can be this, that, who, whatever. Or you have to use the verb with ing at the end of it, right? So look, if we get here, up here, and then we analyze and sort of break down our composition, in spite of, despite the rain here, and then we have a noun, right? Because the rain is a noun. In spite of or despite the rain, they had a good time, right? And another thing, guys, that someone asked me in
past classes about though. Guys, though and although, the same. But in spoken English, we often use though at the end of a sentence. So, though and though, the same, not, differences in meaning. But though, we add it at the end of the sentences. So look, have a look here. The house isn't so nice. I like the garden though. The house isn't so nice. I like the garden though. It's the same meaning here, guys. This is a but at the end of the phrase. If I added it here, and then it would be but. Look, the house isn't so nice, but I like the garden. The house isn't so nice, but I like the garden. All right? So if I don't want to use but, I want to use though instead. It must go in spoken English, all right? In spoken English. So conversation, spoken. It must go, or it normally go to the end of the sentence. The house isn't so nice. I like the garden though. All right? Good? So guys, let me see. Let me ask you guys a question to see if you guys are following me. If you are following me, please make a sentence using though at the end of your phrase. Is that possible, or I'm asking too much? So guys, how was it? How was the explaining? Are you guys following me? Yeah. Oh, we crashed again. Ooh. Yeah, the internet is so bad today, guys. I tested it right before the class and it got to 20 megas, I think. And I have here 200 at my home. Believe it or not. I'm getting like 10%, I think. I think I'm getting 10% of the amount I pay for. This is complicated. But anyway, guys, are you guys following me? All right, now it's back, yeah. So, beautiful students. Okay, yeah. Gianna is saying that, the internet is crashing all the time. All right, thank you, Katya. All right, so if you guys are following me, that's perfect. This is all I want to say and hear actually from you guys. But let's go, guys. Just a little and quick exercise, all right? Just a very fast exercise. Please, guys, make one sentence using though at the end of a phrase, all right? Make a sentence using though at the end, like this last example here. The house isn't so nice. I like the garden though. Try, guys. Try to make a sentence, please. This is an exercise. While you guys try to make the sentence, I'm gonna sing a music for you. Let me see, what music? Oh my god, I always sing the same blood songs. Perfect, BB. My god, this is amazing. Congratulations, girl. I don't like to cook. I like to eat though. Perfect. Very nice, guys. Take a look at BB's phrase. It's perfect. I don't like to cook. I like to eat though. Sometimes maybe it's like, stronger than us. The not the sensation, but the wish of adding but in the middle of the two sentences. But you did just right, so well done, congratulations, though at the end of the phrase. The class is perfect. I'm stupid for English, though. You're not stupid, lady. This is perfect. Look at your phrase. Come on. Well done. Congratulations. Good job. The class is perfect. I'm stupid for English, though. In English, they use a lot, guys, this though at the end of phrases. I remember, when I started studying there, I have a cousin. I don't know if I've shared this information with you before, but I have a cousin who was born in London. And I got to spend some days with him while I was living there. And I remember him always using phrases and adding though at the end of those phrases because it's so common on, in spoken English. I don't like to run.
I like to play game though. Perfect, Mr. Pablo. I don't like be fat, but I like eat chocolate though. Very good, very good. The food is cold. It's still delicious though. Very good, guys. All right, you guys got the idea because this is actually connecting two ideas in one sentence. All right, this is it. Like it must be a little the opposite, the second or the first sentence. It depends from the size you're looking at it. But anyway, so it must be a little opposite because though means that you are gonna add a new information a bit opposite to it. So yeah, perfect. She doesn't play football, but I am a judge of football though. Yeah, this is something, depends on the context. This is perfect, Katja. Very nice. All right, so guys, let's go. Let's move on then. And now we have some, actually, I brought you guys some examples of, those not 3 but 4 linking words from a website. I got some screenshots of some articles on a website, and I brought it to you here so then you can see those words being used. All right, let's go. Let's take a look at those sentences. First here, and guys, let me ask you before I continue, is the size of it all right? Is the size of it all right? Can you see it clearly, or it's like too small? Is it small, or you can read like her sons Dan, Callum, Jamie, and Jack have had to organize their mother's funeral. Can you guys read that, or it's too small? All right, small. All right, let me try to make it bigger then. Just 1 second. I think I can make it bigger, but I'm gonna have to put it like on the top of everything, like this. Is it better, guys? Let me know if you guys can read it now. So probably the quality of it's gonna be very low, but tell me if you can read. Can you guys read it now? Always with food, girl. Always with food. Okay, better now. Okay, perfect. Perfect. Yeah, it's better now. All right, let's go, guys. Let's get it rolling. Let's get the rock and roll rolling. Look. All right, so pay attention, me guys. Her sons, Dan, Callum, Jamie, and Jack, have had to organize their mother's funeral, which is due to go ahead in Wrexham tomorrow with just 20 people due to coronavirus restrictions. The service will be live streamed, so friends and other relatives can watch it. Despite the best efforts of paramedics, Ms. Roberts, a warehouse worker from Haddish, Wrexham, was pronounced dead at the scene. All right. So the important part here for us is just the last bit. Despite the best efforts of paramedics, Miss Roberts, a warehouse worker from Haddish, Wrexham. This is the name of a region. Probably this is probably the name of the city, and this is the probably the name of the village or the region, whatever, was pronounced dead at the scene. So guys, can you guys get the idea of this last sentence here? And can you guys understand why this despite is being used here? Please let me know on the comment section. Exactly, Mr. Fabio. Exactly, man. The quality is so bad. It's because it is a screenshot from an article that was on thesun.com. So yeah, it's very bad. The quality of it is very bad. So I'm gonna send you guys this PDF in the Telegram group. So after the class, open up and have a look at it. So you're gonna be able to read it better.
All right, so Katja thinks so. Yeah, but look, despite the best efforts of the paramedics, paramedic, the guys that try to, I don't know, to save your life, it's hard to explain. You see, when I tell people that using the language, using English to explain 100% is quite complicated because we have a lot of students here. Some of them probably know the words, some of, probably or might know half of it, so it's a bit complicated. I tell people. And then one native teacher spends the majority of the class trying to explain because he can't explain 100% of the things in English. But anyway, so look, despite the best efforts of paramedics, Miss Roberts, a warehouse worker from Rodosh was pronounced dead at the scene, right? So guys, I'm gonna use a bit Portuguese here, and then I will automatically switch back to English after I translate it, alright? Pessoal, vou só fazer a tradução então aqui dessa frase para ficar claro para vocês a utilização aqui do despite, depois automaticamente eu volto pro inglês. Olha lá. Despite the best efforts, então apesar dos melhores esforços of the paramedics, né, dos paramédicos, e já vai acompanhando para ver se você tinha entendido o sentido aí, tá bom? O Sir Robert, né, a warehouse worker, uma trabalhadora ali, né, do warehouse, né, porque, ó, não é Mister aqui, tá, pessoal? Tem o Szinho, feminino. Então, a senhora Robert, a warehouse worker, uma trabalhadora de um warehouse, de um galpão, de um depósito, e aqui a região, né, esse depósito fica em Rotherhithe. I have no idea what it is, but I think it is in England, because the Sun is in English newspaper. Wexham, the region, it sounds a little bit more English. Was pronounced dead, né? Foi pronunciada morta at the scene, na cena, alright? Então, aqui o despite é a ideia do apesar de, então apesar dos esforços dos paramédicos, alright? So, guys, let me know if you guys had, look, using past perfect now, tell me, guys, if you had understood it before I translated, ok? Me diz aí se vocês tinham entendido antes de eu traduzir. Let me know. Let me see. Where is your sentence? Despite I work very hard, I don't have money. Very good. All right, this is good, lady. Despite I work very hard. Or you can say, despite working very hard, I don't have money. But that's good. All right, Tarcísio got it, but Inandes got more or less. All right. Okay. Yeah, but then when I translated, it was probably better, wasn't it? Okay, let's go. Next, guys, next. So this is the one using although now. Let's go. So, hairdresser Denise Smith used some of her £10,000 coronavirus cancel grant to pay her rent during lockdown. Although her salon in Croydon, South London has reopened, Denise, 52, fears she may struggle to pay her £1,250 a month rent as trade is so uncertain, all right? So now we have although, and the important bit of it is just this last bit here, which is like, although her salon in Croydon, South London has reopened. So now the salon is reopened, all right? It's open again. But Denise fears, and Denise has 52 years old. I don't know why they put the age of people here anyway. So Denise, who has 52 years old, fears. So she's fearing something, yeah? She's fearing that she might struggle. When you struggle, guys, to do something, it means that you have so much difficulty to do that, all right? To perform that action, right? So although her salon in Croydon, South London has reopened, Denise 52 fears she may struggle or might struggle, whatever, to pay her £1,250 a month rent. So we have this one. You see, everything here is connected. £1,250 a month. So this is an adjective. It doesn't have nothing to
related to numbers, and it is actually an adjective. 1,250 a month. So this is one adjective, a big one. So everything connected. 1,250 a month. Rent as trade is so uncertain. All right. So back to Portuguese a little bit more. Let me see. All right, guys. So again, Portuguese, just to see if you guys got the meaning of although in this sentence, all right? Embora o salão dela em Croydon, no sul de Londres, has reopened, né? Reabriu. Denise, 52, fears, né? Teme que ela talvez struggle aqui, né? Struggle é quando você tem muita dificuldade de fazer alguma coisa. Então ela tem medo que ela terá dificuldade para pagar o aluguel. E aí a gente tem esse 1.250 por mês aqui como um adjetivão. Então ela tem medo de talvez, né, ela não consiga pagar o aluguel de 1.250 libras por mês. As trade, no sentido de como os negócios estão so uncertain, né? Eles estão tão incertos, alright? And what about this one, guys? Had you understood before I translated it? Tell me, how was it? How was the understanding of it before I translated it? Let me see the chat here. No one understood after. Alright, Marley, good. Understood 85%. That's a good number. Camila said not. Não muita coisa, mas tinha entendido pouquinho. That's good, mister. A little is something. I still like George Jesus despite he's back in Portugal. He's back to Portugal, man. A little. Just understood the beginning. All right, the beginning. All right, this is just a mistyping, I know. Okay, guys. All right. Vamos lá, mais uma então. Next. Okay, this is just a very big picture, but the idea is here. Look. 1 second. Oh, this one is with Doe. Look, Doe Kenny. I think it's Kanye West. I don't know. So, though Kenny is currently hunkered down at the family's, I think it's Wyoming. Wyoming. This is the right pronunciation of this region. Anyway, so down at the family's whining rant, King could still force him to get treatment in California, Sachs claimed. She could get the order in California, then take him home, all right? And what about this one, guys? This is very simple, isn't it? Like, though, remember that though is the same as although, but here, as it is written, not spoken, someone who wrote it added it in the beginning of the phrase, right? So, but it's the same meaning, though or although. So, though Kenny is currently hunkering down means like he's sort of hidden, he's sort of, incarcerated, but because he wants to be, all right? So, though Kenny is currently hunkered down at the family's Wyoming ranch, King could still force him, so his wife is gonna force him, so she could, force him. She probably has the authority to force him to get treatment in California, Sachs claimed. So Sachs is the person who is saying all these things, and claimed is close to Portuguese, claiming, all right? So she could get the order in California, then take him home, all right? So I'm gonna translate this one, so you guys tell me if you had understood before I translated. Vamos lá. Though, mesmo sentido do ou though, né? Como essa aqui tá escrito, foi pro começo, lembra que no spoken ele vai mais pro final, mas embora o Kenny, provavelmente é o Kanye West, não cheguei a ler a matéria toda e só pesquisei e já tirei o pedaço aqui pra vocês, né? Então, embora o Kenny, que deve ser o Kanye West, esteja currently, né, atualmente, esse hunkered down, pessoal, dá um sentido de encarcerado, mas assim, porque ele quis, né, escondido, uma coisa assim. Eu lembro de ter lido alguma coisa nesse... aqui em cima tá escrito, ó. Their Wyoming ranch has a bunker below ground where Kenny is staying, né? Pra dizer que tem um bunker nesse rancho aqui, que é onde ele tá ficando. Então esse hunkered down dá esse sentido, ele tá meio que escondido lá, tá? No rancho da família.
family's ranch, né, o apóstrofo S dando posse, no rancho da família, mas a Kim, que é a esposa dele, Kim Kardashian, talvez, né, esse could é no sentido de talvez, de uma probabilidade no passado. Poderia, né, ela teria talvez essa habilidade, então poderia ainda forçar ele to get treatment, né, receber tratamento na Califórnia, diz o Sachs. Esse claim aqui é de clama, né, mas no jornal, talvez diríamos algo como diz o Sachs, alright? E aí, aqui tem esse quotation marks para dizer que provavelmente o que o Sachs clamou. She could get the order in California, then take him home, né? Ela poderia conseguir aí a ordem na Califórnia e então levá-lo para casa. Alright? E aí, pessoal? And what about this one, guys? Had you guys understood before the actual translation? Alright, lady, struggle. No literal do struggle é enforcar, tá? Enforcar, mas aqui dá o sentido de que quando você tem dificuldade para fazer alguma coisa. Eu posso dizer assim, ó, I was so tired today, so I struggled to go running. Eu estava tão cansado hoje que eu tive muita dificuldade em ir correr. Então, so I struggled to go running, tá? Kim Kardashian might be forced Kanye West. Quasi Mr. Robson. You can say that Kim Kardashian might force or might be... Sorry. Oh my God. Or might be forcing Kanye West. Alright? Yeah, this one is much easier. And after you explain in English, I feel as hunkered down and claimed, but even better with the translation. All right, not at all. A few words. Thanks, teacher. No problem, lady. No problem. All right, guys, let's go. Last one, I think. Oh no, this one was the last one. All right. So everybody, let me turn it back, into Portuguese now, so we can have this sweet conversation, né? Deixa eu voltar aí para o português para a gente ter essa doce conversa agora, porque eu gostaria que vocês me contassem como foi a experiência aí, pessoal. Como foi a experiência da gente fazer esse bate-papo em inglês? Claro que assim, como eu falei no começo, né? Quando eu fazia, só compartilhando com vocês um detalhe, quando eu fazia treinamento dos professores, enfim, né? Muitos de vocês sabem que eu já tive algumas escolas de inglês, e aí teve uma época que eu contratava os professores e eu mesmo fazia o treinamento, e aí depois, né, veio a questão da matriz treinar, enfim, mas eu fiz muito treinamento de professores. E aí um dos detalhes que eu sempre forçava e dizia aos professores que, assim, professor que fala muito inglês em sala de aula, professor que fala muito inglês em sala de aula, ele, na verdade, está meio que massageando o ego, né? Porque sala de aula, na verdade, a ideia é que o professor faça os alunos brilharem, né? Mas, óbvio, quando a gente está fazendo uma aula aqui no YouTube como essa, é realmente uma postura, é uma posição um pouco mais passiva, né? Eu falo muito mais do que vocês. Na verdade, só eu falo e vocês falam um pouco, tá? Mas não era essa a intenção, viu? Não é massagem de ego nem nada, até porque eu não preciso disso. É mais a ideia mesmo para vocês praticarem um pouquinho e para vocês fazerem um comparativo que, assim, pessoal, quando eu falo né, e faço essa ideia de que, poxa, ter aula com nativos é interessante, mas para prática e não para understanding, tá? E eu falo isso do fundo do meu coração porque eu vivenciei isso na pele. Vocês também devem saber, eu aprendi na marra inglês, fui para fora sem saber absolutamente nada, sabia só o the books on the table, e aí perdi muitos meses sentado em uma sala de aula porque estava na Inglaterra, óbvio que a aula seria 100% em inglês. E aí o professor explicava, eu não entendia nada. Eu sei que a maioria de vocês estão aqui já comigo desde setembro, então dá para ter uma compreensão melhor. Mas imagina se eu tivesse começado esse projeto hoje, se fosse a aula número 1 e se a gente fizesse 100% em inglês. Nós teríamos dois problemas. A evasão, todo mundo desistiria no meio do caminho, porque seria muito forçado. É gratuito, não dói no bolso, então ninguém se prende a algo que não dói no bolso. E dois, que
eu acho que a gente levaria muito mais tempo para conquistar tudo que a gente já conquistou juntos até agora. Eu acho que a gente precisaria de 200 ou 300 aulas, né? Mas obviamente que a prática é super importante fazer inglês, então era esse comparativo que eu queria fazer com vocês. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá dizendo. E aproveitando, galera, entramos naquela parte onde eu tiro e te auxilio aí com qualquer dúvida que você possa ter tido da aula de hoje ou de qualquer outra coisa, né? Esse é o seu espaço, é o seu momento aqui, tá bom? Let me see. Yes, man, the class will be recorded. Na verdade, eu sempre deixo as aulas salvas aqui, tá, man? Pode assistir aí, cara. Vai ficar assim, Mr. Robinson. Que legal, fico feliz, Lari. Muita coisa entendi pelo contexto, legal, Tarcísio, muito boa. Very good, normal, pegando uma palavra ou outra. Os fortes sobreviverão, eu estou aqui. Isso aí, Mr. Jefferson. Pra mim parecia uma chuva de granizo nos meus ouvidos. Algumas palavras entendia, mas o contexto geral foi ruim pra mim. Boa, Tati, então precisa treinar mais, Tati, o ouvido, tá? Treina mais o ouvido, treina mais a sua conexão mental com o conteúdo. Eu entendo que assim, pessoal, isso foi uma aula explicativa. As aulas explicativas, eu sou o cara que defende e levanta a bandeira de que aulas explicativas, elas precisam ser no seu idioma nativo. Porque é muito mais fácil explicar, é muito mais fácil de entender e o inglês ele precisa ser entendido, né? Eu quis fazer hoje aqui só para fazer esse comparativo com vocês. Óbvio que faria muito mais sentido a gente fazer, por exemplo, as aulas de quinta-feira, 100% em inglês, e as de terça-feira em português, né? Mas eu tô fazendo só uns testes aqui. Infelizmente, o nosso projeto, ele tá próximo de um fim aí. Eu sempre avisei que ele seria finito, né? Então eu vou até a aula número 100, mas eu volto para uma segunda temporada. Não sei quando, não sei se é no final desse ano ainda ou no começo do próximo. E aí eu tô pensando em, possivelmente, quando voltar, fazer somente aulas mão na massa. Somente as aulas que eu faço normalmente de quinta-feira. E as aulas explicativas fazer de uma forma distinta. Aí talvez alguns vídeos gravados, não sei. Vamos ver. Well, I just love it. I love to hear you in English. Thanks, girl. It was a nice music to my ears. That's nice. Congratulations. Thank you so much, girl. Thank you. Congratulations to you, not to me, alright? Because you here. So, well, this is pretty amazing. Thank you so much. Alright. Boa, Ana, isso aí, firme e forte sempre, né? O importante é só não desistir, galera. Importante, vou rever no Telegram, porque eu não sabia a função dessas palavras. Boa, Bibi, que legal. Ó, Bibi, e na verdade aqui a gente falou só de 3 ali com as variações 4, né? E os linking words, eles são bem maiores. A gente tem o even though, even if, tem vários linking words, né? Mas uma vez que você pega o contexto de utilização, o conceito de utilização, aí depois você trata os linking words como vocabulários. Você vai só aumentando o seu vocabulário com linking words também, né? Porque se a gente dividir, galera, os nossos vocabulários, eu não tenho sempre só um grupo, um emaranhado de vocabulários. Eu tenho dentro dos meus vocabulários as seções. Tenho a seção dos verbos, a seção dos linking words, a seção dos pronomes, a seção do não sei o que, tá? Então é só dentro de uma seçãozinha, mas ainda assim é vocabulário. Uma vez que você entende então o conceito. Depois é só aumentar a sua seção ali de linking words e sair utilizando, tá? Mas lembra, linking words é para conectar, é para linkar mesmo as ideias. Alright, my goodness, my name English is weird. Yeah, mister, it's Robinson. I would say Robinson Santos. If you go outside and then you give your name to a native, the native would say Robinson Santos. Alright. Wow, Janie, that's good, man. Yeah, no excuse. Parabéns aí, Jane. Sem excuses, né? Sem desculpas. Tá no transporte público, indo pra casa e acompanhando a aula. Que legal. Legal, Sônia. Isso aí, galera, o contexto é sempre rei, né? A gente sempre fala, quando eu menciono gente, eu digo assim, os professores de inglês, né? A gente tem sempre essa ideia de encarar o contexto como rei, porque é realmente o contexto que te dá a ideia de tudo no inglês, né? Você não precisa entender letra por letra. Eu tava, inclusive, lendo um livro aqui esses dias, deixa eu ver se tá aqui, peraí, ó. É em português, né? Eu tinha compartilhado com vocês lá no Stories que eu tava lendo. Não sei se alguém aí já leu esse livro aqui, do Garcia Marques, né? Os 100 Anos de Solidão. É um baita clássico, né? Quem gosta de ler livros conhece esse livro aqui. Foi o último livro que eu li. Ele é um livro
que talvez para o meu full vocabulário, eu também não entendia 100% do que estava escrito. Esse está em português, tá, pessoal? Então, para o meu full vocabulário, muitos dos vocabulários eu não entendia. Mas você acha que eu parava para ler, para buscar, para traduzir os vocabulários? Não, porque o contexto me conta. Óbvio, a gente está falando aí do português, então óbvio que a nossa bagagem em português é muito maior. Mas o que eu quero passar para vocês é que, assim, o contexto é rei, o contexto que manda. Então, se você lê um Gabriel Marques, né, um Garcia Marques, perdão, um Gabriel Garcia Marques em português e você não entende 100% das palavras, o contexto te diz o que está escrito. E no inglês é a mesma coisa. Vai se apaixonando pelo contexto, porque é sempre ele que vai te dizer o que está escrito ali, tá bom? Joia? E aí, pessoal, mais alguma dúvida aí com relação aos linking words? Ou algo fora os linking words que eu posso te ajudar hoje? Manda aí. Harder class today, much easier later. The secret is practice, practice and practice. Muito bem, mister. É isso aí, cara. O segredo é sempre praticar bastante. Sônia, a dificuldade é normal, viu, pessoal? A dificuldade é normal, tá, galera? A dificuldade, eu digo assim... eu adoro as frasezinhas prontas, né? Quem me segue lá no Insta sabe. Sempre depois... Desculpa. Sempre antes da compreensão vem a confusão, né? Então, frase pronta. Sempre, de novo, vou repetir a frasezinha pra você. É pronta, mas faz sentido. Sempre antes da compreensão vem a confusão. Então, a confusão, a dificuldade faz parte da evolução. Se não tiver a confusão, se não tiver a dificuldade no começo, nunca vai ter a parte da compreensão, tá? Alright, acho que eu já vou me despedir por aqui, hein, pessoal? Não tem mais nenhuma dúvida? Can I make questions to you in Telegram, please? Lady, não, no Telegram, na verdade, ele é um grupo, na verdade, ele é um canal, né? E o canal, ele também, da mesma forma que aqui no YouTube, ele é mais passivo. O que você pode, Lady, é me fazer perguntas lá no Instagram, ou nas caixinhas que eu abro de pergunta, ou me enviar uma mensagem mesmo, direta, no inbox do Instagram, tá bom? Lá é a melhor forma da gente conversar one-to-one. I didn't get about linking words. Ok, Kátia, não, na verdade, essas palavrinhas de hoje é que você não pegou o comecinho, Kátia, que eu fiz a explicação. Mas essas palavrinhas que a gente usou hoje, né, o although, despite, dei alguns outros exemplos também, como o próprio and, ou but, todas essas são linking words, e que o nome já diz, né, são palavras que a gente usa aí para linkar, a gente linka duas ideias. Então, eu tenho uma ideia, duas ideias, eu linko com um linking word, tá? Kátia, inclusive lá no nosso curso, no fechado, daqui a pouco a gente vai entrar numa semana em que a gente fala a semana inteira de linking words, tem bastante coisa pra gente falar sobre elas, né? E obviamente lá dentro, como a gente tem bastante tempo, um montão de aulas, eu consigo ser um pouco mais específico. Então a gente vai começar já lá a falar de linking words também. Alright. Yeah, isso aí, Mr. Pablo. Bom, pessoal, vamos lá. Vou finalizando por hoje. Muito obrigado. Vamos finalizar em inglês, né? So, guys, thank you so much for taking the time and thanks for being here and learning a little bit more from me. I appreciate so much, the fact that you trust me, that you have so much trust on me, and thank you so much, guys. Have a brilliant, a beautiful week, and I'll see you on Thursday, all right? In class 84. Wow, 84. So, see you guys. Have an amazing week. Bye-bye. Thank you so much for being here.